admission come retirement ஒரு admission இருக்கு retirement இருக்கு அதுக்கான sum ஒன்னு okay I try to solve this bit faster okay you just listen earlier illustrations la parunga set the timer and then work okay we have a lengthy illustration எப்படி start பண்றேன்னு பாருங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் கவனிங்க how you have to present this for your examination then examination approach okay கவனிங்க Ram, Rahim, Robert are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 they decided that Robert would retire in his place Richard would be admitted so என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் படிக்கவே போஸ்ட் பண்ணிட்டே வந்துடணும் let's see here I open the revaluation account balance sheet capital account under that we have Ram Rahim Robert Richard Ram Rahim Robert and Richard and their profit sharing ratio being 5:3:2 in the beginning it was decided that Robert will go off in his place Richard will join after that admission the new ratio being 3:2:1 3:2:1 okay by reading the first line I just incorporated these things and what is the requirement appdi sonaka capital accounts of the partner and balance sheet you know that we have to post the assets first of all and then liabilities next okay assets first and liabilities next asset side la namakku cash irukku we better open the cash account also separately right so I may open the cash account வேணும்னா open பண்ணிக்கலாம் but open பண்ணி வச்சுக்கங்க இல்ல bank account வச்சுக்கிறேன் எல்லாமே bankல ரெக்கார்ட் பண்றேன் bank account balance being 1 lakh apart from that we have been given the cash 20 bank balance na solve பண்ணி கொண்டு வரணும் debtors being 500,000 stock being 200,000 plant and machinery being 300,000 land and building being 530,000 with that assets over then we'll go for the liability side items to be posted now capital being by balance brought down Ram 1 lakh Rahim 1,50,000 Robert 2 lakhs and of course we don't have anything for Richard general reserve should be shared to the old partners in the old ratio 5:3:2 ratio la GR நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் 1,60,000 and 40 sundry creditors value 800,000 loan from Richard loan கொடுத்து வச்சிருக்காரு அவர் தான் இப்ப பார்ட்னரா மாறிறார் so I am assuming that the loan is converted into capital Richard's loan இது assumption தான் தப்பில்லை 2 lakhs so with that liability side is over posting over now plant and machinery to be depreciated by 30 so plant and machinery பொறுத்த வரைக்கும் 30 depreciate பண்றேன் 2,70,000 that is a loss I charge that to the revaluation account plant and machinery 30 further adjustments being I just take up to E வரைக்கும் இருக்கிற adjustments நம்ம போடலாம் land and building to be valued at rupees 6 lakhs
add appreciation by 76 lakhs, and it's an appreciation, right? So credit sale pottukare 70,000 rupees. Provision for stock to be valued at 95%, depreciation by 5%, 10. Now the stock value is 1,90,000. That's a loss. Here I am going to post loss side. Stock value decreases, plant and machinery value decreases. The value being 10,000. The value being 10,000. Provision for doubtful debts to be created at the rate of 10% deed adjustment. So minus PDD. 10% 50. Then the final answer being 1,50,000 rupees. Then PDD is a loss 50,000. GR to be apportioned among Ram, Rahim, Robert. அவங்க சொல்லல அப்படின்னா அப்படிதான் பண்ணணும், நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு. Apart from point F. So as per the point F, the firm goodwill to be valued 2 years purchase of the average profits of last 3 years. அப்படின்னா goodwill is equal to goodwill valuation 50,000, 60,000, 55,000 divided by 3 average into 2 years. 2 times 2 years purchase 1,10,000. Raise the goodwill to Ram, Rahim, Robert. While cancelling, the incoming partner will also come. Credit பண்ணுங்க, raise the goodwill to old partners in old ratio. 5:3:2, 55,000, 33,000, 22,000, and debit cancellation to all the partners who are contributing in the new ratio. Robert has gone out 3:2:1. So 55,000 for Ram debit, and 3 share. Okay, 36,000, 67, 18,333. So the ultimate value being nothing is here. இதுல வரும்போது 3,667 debit for Rahim, Robert 22,000 credit, and இங்க 18,333 debit. Okay, so with that goodwill related adjustments over. I have to, Ram has no impact. Rahim and debit பண்ண போறேன், value being 3,667. Richards debit பண்ண போறேன் 18,333, and Robert credit பண்றேன் 22,000. Under Robert, Rahim and Richard. Under Rahim and Richard, and I now name Robert. So all the adjustments over. Out of the amount due to Robert, 2 lakhs should be retained as a loan by the firm, and then the balance will be settled immediately. Retiring partner Robert கொடுக்க வேண்டியதுல 2 lakhs வந்து Robert's loan ஆ மாத்திடுறேன். 2 lakhs balance வந்து immediate payment பண்ணிடுறோம் பேங்க். அந்த லோன் அப்படிங்கிறது நேரடியா பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுல போயிடணும். ராபர்ட்ஸ் லோன், ரிச்சர்ட்ஸ் லோனுக்கு பதிலா ராபர்ட்ஸ் லோனா மாறிடுச்சு. 2 lakhs. Okay, so there is no any change in creditors value, it remains the same. Now Richard's capital should be equal to 50% of the combined capital of Ram and Rahim. Ramim Rahimim ஃபைனலா பேலன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்க. ராமும் ரஹீமும் அந்த பேலன்ஸ்ல இவருடையது 50% இருக்கணும். நோட் பண்ணிச்சு 50%. Adjustment half. Okay, so I think I have posted everything. Now I am going to close the revaluation account on tallying that 90,
90, 70 போக 20,000 being loss. That loss should be shared among the partners, old partners. Ram, Rahim, Robert. 5:3:2, 10,000, 6,000, 4,000. So here revaluation loss. Rahim, Ram on the 10,000, Rahim 6,000, Robert 4,000. Now finish up tallying outgoing partners capital account first. Let the money will be settled first. Okay, 2,62,000, 2,62,000, 2,04,000 போக 58 இருக்கு. அதுல 2 lakhs ராபர்ட்ஸ் லோன் போயிடுச்சு. 58,000 being the immediate payment. So by Robert's capital we made a payment of 58 immediately. And when it comes for Ram, 1 lakh plus 1 lakh, 2 lakhs, 2 lakhs, 10,000 போக balance வந்து 1,90,000. And Rahim வரும்போது 2,10,000. Here also 2,10,000. And after deducting 9,667, 2,333. In the combined value, அதுல பாதி Richards இருக்கணும். 1,95,167. 67 should be the capital of Richards. So இங்கே capital ராமுடைய கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1,90,000. and ரஹீமுடைய கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 2,333. and ரிச்சர்டோடைய கேபிட்டல் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1,95,167. now Richards உடைய total being okay 500 and 2,13,500. 2,13,500 அவருடைய லோனை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 13,500. we assume this is immediately asked to bring money. இந்த பணத்தை உடனடியாக கொடுன்னு சொல்லி வாங்கிட்டோம். ஓகே, so பேங்க் சைடுல பணம் வரணும். Richards capital 13,500. if I tally then the bank balance being 1,13,500, 1,13,500, 42, 52, 55, 500 being the balance. Here bank balance being 55,500 and balance sheet total being okay. Now 68 lakhs. Okay, 10, 15 lakhs 85,500. 15 lakhs 85,500. 1 rupee. Okay, round off பண்ணியிருக்கிறோம். 15 lakhs 85,500. This is how I approach in my exam. எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? ஹார்ட்லி 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு எனக்கு. நீங்க நேர்ல என்னுடைய நான் ஒர்க் பண்ணதை நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. நான் எவ்வளவு நேரம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணேன்? ஸ்பேரிங்க தான் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன் கால்குலேட்டர். அசட் சைட் டேலி பண்ணனா? டேலி பண்ணவே இல்லை. எனக்கு தேவையில்லை. அது சரியா போட்டால் அது டேலி ஆகும். டேலி ஆகலைன்னா அது தேடினா 10 நிமிஷம் போயிடும். This is the approach you have to follow in your exams. நேரில் என்னுடைய கிளாஸ் நீங்கள் கவனிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு தான் நான் கவனிங்கன்னு சொன்னேன். எக்ஸாம் அப்ரோச்சில் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஜஸ்ட் கட கட கடன் போட்டுட்டு வந்துட வேண்டியதான். ஓகே,
அப்ப சில கால்குலேஷன், எல்லா கால்குலேஷன் 2 + 3 எவ்வளோ, ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, 2 3 + 30 இருக்கிறாங்க கால்குலேட்டர், அப்படி எல்லாம் கிடையாது. பை ஹேபிச்சுவலா இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். இப்ப இதுல இது பாதின்னு சொன்னோம். இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணேன்? 1,90,000க்கு மேல 10,333 இருக்கு, அதோடைய பாதி மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 1,90,000 2 lakhs உடைய பாதி, 1 lakhக்கும் 2 lakhsக்கும் பாதி 195 இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து மென்டல் கால்குலேஷன். 190 அது 2 lakhs, ரெண்டு ஆவரேஜ் எடுத்தா 195. 333ல பாதி 150 160 167 அவ்வளவுதான். 300 இருந்தா 150 பா, இன்னொரு 30 இருந்தா அதுக்கு ஒரு 15 165, இன்னொரு 3 இருக்கு அதுல ஒரு 160 சேர்த்துங்க, 166 சம்திங், 167 வச்சுக்கிட்டேன். ஐ எம் நாட் யூசிங் த கால்குலேட்டர். அதே மாதிரி குட்வில் கால்குலேட் பண்ணும்போது மூணுமே கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர், 50 55 16 சொன்னால் ஆவரேஜ் ஷுட் பி த மிட் நம்பர். அது டபுள் போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆக போகுது? சி, இது மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும். ஓகே, இது மாதிரி ஃபாஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ண, அதுதான் சொன்னேன் ஜாஸ்தி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. So these are the advantage I had to solve the illustrations in your exams bit faster. That's how you can do. Yes, come on, make note of it.